صباح الخير. من هذه القصة راح نتعلم عدة أفعال مهمة جدا في اللغة الإنجليزية. arrived, served, reach, lap up, played, decided, get, invited, served, arrived, placed, reach, eat, realized, had gotten, deserved, learned, treat. هذه الأفعال راح نعرف المعنى مالتهم من خلال السياق. السياق جدا مهم في تعلمك للغة الإنجليزية. بهذا السياق راح نتعلم هذه الأفعال وشنو معناهم. One day a fox invited a stork to dinner at his home. Invited, دعا. When the stork arrived, the fox served her a bowl of soup, but the bowl was so shallow. Served her. Let me serve you a bowl of soup. خلي أقدم لك bowl of soup. But the bowl was so shallow. Shallow يعني ضحل أو ما بمسافة عالية. That the stork couldn't reach the soup with her long beak. Couldn't reach. ما قدرت توصل to the soup. Couldn't reach the soup with her long beak. The fox on the other hand, دائما نستخدم on the other hand على من الناحية الأخرى مو من اليد الأخرى. On the other hand was able to lap up يلعق. Was able to lap up the soup easily with his short snout. Snout هو هذا الفم مالته أو إحنا نسميه بالعراقي البوز بوزة. The stork was angry and upset. The stork was angry and upset. كان الطائر angry and upset. غاضب ومنزعج. That the fox had played a trick on her. Had played a trick يعني مكيدة on her. She decided قررت to get revenge أنه تنتقم. A few days later بعد عدة أيام مضت, the stork invited the fox. Invited معناها دعت the fox to dinner at her home في بيتها. When the fox arrived عندما وصل. fox هنا when هي أداة دالة على الزمن. عندما when the fox وليست متى. The stork served him a meal of delicious juicy grapes. قدم له وجبة delicious لذيذة juicy grapes. قدم له عنب juicy يعني ذو عصارة. But the grapes were placed in a toll. لكن were placed وضعت. هذه الكلمة من كلمة مكان placed لكن تستخدم هنا كفعل. In a tall narrow tall طويلة narrow ضيقة jar يعني جرة with a narrow neck ذات عنق ضيق narrow neck. مرات تسمع كلمة neck mic اللي أنا هسه لابسه neck mic مو neck mic neck mic يعني ميكروفون خاص بالرقبة. So the fox couldn't reach لم يستطع الوصول إليهم with his short snout. The stork with her long beak was able to easily eat the grapes. بكل سهولة كانت تستطيع أكل هذا العنب. The fox was frustrated. كان الثعلب frustrated يعني محبط. And realized أدرك that he had gotten what he deserved. أخذ ما يستحق. Deserved for playing a trick لعمل هذه المكيدة on the stork. From that day من ذلك اليوم he learned تعلم to be more thoughtful and considerate. هنا مراعي لمشاعر الآخرين towards others. هنا thoughtful ذو فكرة أو ذو أفكار أو عنده اطلاع أو وعي من كلمة thought اللي هي معناها فكرة
بمشاعر الآخرين. The moral lesson أو the moral of the story، الدرس الأخلاقي من هذه القصة is that it's wrong to be unkind. من الخطأ أن تكون غير لطيف or to play tricks on others أو عمل المكائد إلى الآخرين. And that we should always treat وأنه we should always treat أن نعامل others with kindness and respect بنوع من اللطافة kindness اللطف and respect الاحترام. That's the moral lesson of the story. The Fox and the Stork قصة جميلة تعلمنا من عندها هذه الأفعال. اكتبهم في دفتر ملاحظات وإن شاء الله راح تقدر تستخدمهم في حياتك اليومية. ربي يحفظكم.